Hola amigos y amigas, y les doy la bienvenida a la nueva temporada, que es la temporada 10 de The Crew Motorfest. Ahí tenemos la nueva playlist, que es de The Motorfest Show. Ahí lo tenemos nuevos autos, nuevas playlists, nuevos eventos que nos espera a lo largo de la temporada 10. Así que vamos a tener que darlo con todo en esta gran temporada que nos está esperando en este momento, amigos y amigas. Ahí todavía tenemos la NASCAR, y esa es una gran historia. También tenemos los Radio Control y unos autos que salieron desde la temporada 9, y también tenemos el Lancia Delta, que ya lo acaban de sacarlo, amigos y amigas. Así que seguimos en Hawái, seguimos compitiendo en el festival, y obviamente el que nunca deben reemplazar como el auto de la portada es el Lamborghini Revuelta. Así que vamos a darle continuar para ver todos los detalles de la temporada 10, porque ahorita ya está disponible. Así que dice ahí: disfrutan las nuevas actividades con una playlist original gratuita, el nuevo evento especial de Grand Tour de Hawái y el regreso de las stories. Se refiere de las stories que vimos en The Crew 2. Sí la vi en YouTube, pero el juego completo de The Crew 2 no lo he jugado en la PlayStation 4, así que ahí es eso. Pero bueno, añade a tu colección 18 vehículos, desde máquinas de élite hasta los iconos del día a día durante la temporada 10. Track Fork ahora es aún más alucinante gracias al kit Street y Turge. Es hora de quemar el asfalto, o sea, es hora de derrapar. Entonces vamos a darle continuar y vamos a ver qué nos depara en esto, amigos y amigas. En el main stage, que ya nos mostró el de Crew anterior, así que no es nada. Eso sí, ya nos mostró varias veces esto. Algunas de esas partes de aquí, esas jamás las pude completarla, pero bueno, desgraciadamente. Y va con el video, así que les dejo con la cinemática. Buckle up! The Motorfest Late Show is back, and this episode might just become your favorite. Casey Rollins and his crew are diving straight into the heart of performance. See for yourself. And because performance can take many forms, expect some surprises along the way. Bueno, amigos y amigas, como ustedes vieron, también incluyeron una nueva moto de Suzuki, así que vamos a ver qué nos depara en este gran evento. Aquí tenemos un Maserati Gran Turismo, que se ve muy precioso, este gran vehículo italiano. Este también salió en Gran Turismo 7, para que sepan. Y vamos a ver las luces. Ahí tenemos las luces, y desde aquí podemos abrir la puerta del vehículo. Así que vamos a ir entrando en esta belleza italiana que tenemos nosotros. Y miren cómo... y puede hacer esto. ¿Qué onda aquí? Necesito averiguar qué es esto, porque no sé de qué hablan ellos. Es que pensé que había una ventana aquí en esta parte, por si lo podríamos abrirlo, pero bueno, no sé por qué ando casco. Eso sí, quiero saber por qué ando casco, pero bueno, creo que debe ser por una razón que tengo. O sea, no me he puesto el casco, eso sí. Bueno, me parece que... no sé, pero bueno, vamos allá con esto. Y creo que me lo pusieron en el casco por algunas razones, pero bueno, vamos a ver aquí en esta, porque hasta ahorita vamos a ir a ver esto. ¿Y esto? Consigue ahora más información. Cerrar. Bueno, aquí en este evento ha cambiado bastante. Obviamente ahí tenemos programa actualizado, ahí tenemos la nueva playlist que les expliqué de Motorfest Show. Así que tengo esta también tengo el de rivales, que no lo he hecho, pero ya tengo el Skyline modificado. Eso me hace falta
cambiar el color y todo eso. Y como les dije en el video anterior que sí les expliqué cómo iba a hacer esto. Y me disculpe por eso, es que se tardaba mucho en actualizar el juego, así que ahí me disculpe por eso, porque ahorita ya tenemos nueva conexión de internet, ahorita gracias a Dios que ya tenemos y ya por eso se va a cargar bien rápido las partidas. Así que tenemos ahí el cómico y periodista automovilístico Casey Russell presenta desde Hawái el nuevo programa de televisión de moda, The Motorfest Late Show. Reemplaza a su piloto oficial Luke Star y conviértete en la estrella del programa a través de una serie de episodios y secciones. Cada episodio cubrirá una temática concreta y contará con un invitado especial del Motorfest. ¿Te atreves a ponerte ante las cámaras? Claro que sí. Pero bueno, solo tenemos los 4 eventos disponibles porque estas ya se van a desbloquearse en las próximas semanas que viene, así que yo creo que sí lo puedo, sí puedo, ¿cómo se llama? Participar gratuitamente. Sí puedo participar gratuitamente, así que me voy a dar con mi vehículo y ahorita sí, vámonos a la playlist del Motorfest Show en esta primera semana, así que vamos a darle. Bueno amigos, aquí estamos y nos espera una nueva playlist que Cara ya nos va a guiarlo. Va a ser 19 kilómetros esto, pero vamos a darle y vamos a ver qué es capaz de esta nueva playlist que nos espera a continuación, que obviamente va a ser gratuito esto y también va a venir cosas nuevas que estaremos jugando más adelante. Así que vamos a darle con esto, con el Aston Martin Banshee. Motorfest Late Show, haven't you? What do you mean, no? It's one of the most popular shows about car culture. Don't you watch TV? Here's the thing. They need a new driver. The last episode didn't exactly go as planned, and let's just say their regular driver is taking some time to rest. In peace. Peacefully, I mean. In his home. No need to worry. Anyway, Okay. filming for the next episode starts really soon, so they need someone ASAP. If you're interested, just head to the set immediately. You'll just have to fill out a few forms, you know, for insurance. And then boom, you're now a TV star. But yeah, maybe don't read the fine print. We don't have time for that. Just sign. Ok, me suena bien esta nueva playlist que sacaron en la temporada 10 de este año. Y la verdad es que sí tengo ganas de comenzar con esta nueva playlist, de salir en un programa de televisión. Híjole, me está saliendo como piel de gallina al ver los nuevos detalles de la temporada 10 de Crew Motorfest. Ahorita que ya lo estoy grabando ahora en la PlayStation 5, amigos y amigas. Pero la versión Slim que la estoy usando, obviamente. Si yo tuviera una PlayStation 5 Pro, obviamente veríamos los nuevos gráficos con Gran Turismo 7, de Creon, Ratchet & Clank, que también ya está mejorando en PlayStation 5 Pro, y algunos juegos también. Entonces vamos a darle con esto, con el Aston Martin, y vamos a irnos a la isla Maui, porque yo estoy 100% seguro que ahí será el evento del Motorfest Show que nos está esperando en este momento. Así que vamos a tener que pisarle a fondo, porque ahorita estamos yendo en esta carretera de ahí, que todos los civiles tienen que cruzar en esta parte, obviamente. Vamos a ver. Acelera a máxima velocidad a 300 kilómetros por hora, que ahorita estamos conduciendo con un auto británico que puede ir más rápido. Así que vamos a tener que frenar en esta parte para no molestar a los civiles, obviamente. Y vamos a ver aquí las cosas un poco ha cambiado en algunas de esas islas, no tanto, pero ha mejorado bastante en esto. Así que vamos a ver aquí en esta, porque hasta ahorita nos está esperando la nueva playlist que ya lo han sacado, amigos y amigas. A ver, con un BMW, eso ya lo haré después, porque me da ganas de ganar mucho dinero en esto. Pero bueno,
También ya voy a traer nuevos videos del Crio Motorfest que ya lo iré subiendo, que serán el Alpine, o sea, el Alpine de Hypercar no lo puedo conseguir porque yo creo que estará demasiado caro, pero el Alpine A110 sí lo puedo conseguirlo. Obviamente, y ya haremos una ruta próximamente, y también con los nuevos autos, con el BMW convertible del 60 y también el Chevrolet Corvette también. También iremos haciendo rutas también con los autos clásicos al estilo Hawaii, que haremos esta ruta también. Entonces, no se los vayan a perder los próximos videos que ya les estaré subiendo aquí en mi canal, amigos y amigas. Ya estamos a 5 kilómetros de llegar, no falta mucho, así que vamos a tener que pisar a fondo todavía para poder llegar a tiempo al programa de televisión. Así que vamos a ver aquí con la frenada. Y hay que tener cuidado con los civiles cuando estamos en sentido contrario, para no tener un accidente de atropello. Así que hay que tener cuidado en esto. Vamos a ver aquí. Ahorita que voy girando en esta parte, no tanto, pero hasta ahorita nos está yendo bien en esto. Por lo general, la temporada 9 sí me impresionó mucho bastante con la colaboración de la NASCAR. Entonces la temporada 9 es la que disfruté bastante, obviamente. Y ojalá que la temporada 10, que ahorita lo sacaron este mes de julio, o sea, en el séptimo mes de este año, ojalá que sea mejor que la anterior. Así que vamos a ver de qué somos capaces de hacer muy bien en este programa de televisión, que vamos a andar conduciendo unos autos que nos van a prestar. Así que ojo en esto, nos van a prestar autos, sí, pero no podemos rayarle la pintura, porque si no le tendremos que pagarle la pintura o los daños del vehículo. Así que eso sí, no queremos esto. Así que ya estamos. Motorfest Show, aquí será este sitio, y ahí me voy a parquearme en esta parte. Voy a ver aquí, le pito y creo que será este sitio, creo que sí. Ahí destruí esta parte de aquí, pero bueno, ahí estamos. Motorfest Show, creo que aquí tiene que ser este evento, así que sí, aquí es. Así que vamos allá. Motorfest Show. Así que vamos a ver qué nos va a dar a continuación en esto. Brand new episodes of the Motorfest Late Show, the talk show driven by car culture. Bien. Casey Rollins, your favorite automotive journalist, experienced driver, and wannabe comedian, as he gets you closer than ever to the cars you've always dreamed of. Meet prestigious guests ready to bring their expertise to the table. And prepare yourself to be amazed by Lucky Star, our fantastic Oh, el Lamborghini. these incredible vehicles under extreme conditions. The Motorfest Late Show with Casey Rollins, the go-to show for all car enthusiasts. Bien, hasta aquí comienza nuestra primera semana en el programa de televisión de Motorfest Show, que estaremos compitiendo en esto. You're going to be shooting 3 episodes of the Motorfest Late Show, 1 per month for the next 3 months. The film crew for the first one is waiting for you. Bueno, se supone que esos eventos ya se irán desbloqueando próximamente, a medida que vamos a tener que esperar unas semanas o hasta de un mes, amigos y amigas. Así que tenemos 3 misiones fotográficas y nada, vamos a tener que darlo con todo con esos 4 eventos. Y vamos a ver aquí, amigos y amigas. Vamos a ver. What is next in line? Me va a tocar este, pero va a ser en 14 kilómetros al llegar aquí. Así que vamos a darle con esto y vamos allá. Ok, amigos y amigas, sí, nos está esperando este gran evento de la playlist, pero solo estaremos compitiendo 4 eventos en cada semana. O sea, la primera semana estaremos compitiendo 4 eventos de esta playlist. La segunda semana sí competiremos lo mismo hasta que se desbloqueen estos. Y pues sí, va a ser lo mismo que pasó con la playlist de Europe, que no lo completé y esperaba que se desbloqueara todo para que fuera una playlist completa
para hacer este video con la PlayStation 4, pero bueno, vamos a tener que esperarlo durante unas semanas y ya estaremos trayendo mucho contenido de The Crew Motorfest en algunas semanas y espero, ojalá que yo no esté ocupado en esto, pero bueno, vamos a empezar con eso y también les dejo con el gameplay de ahí para que ustedes puedan disfrutarlo y que los personajes de ahí les hablen de lo que se trata de este evento, así que les dejo con esto. Welcome to the Motorfest Late Show. Oh, thank you. Oh, you lovely people. Tonight we're focusing on performance. Not mine, thankfully. No, tonight it's time for manufacturers like Alpine to shine. That name alone, Alpine, makes you think of the Alps. Huge vistas. The thrill of a fast, steep descent. Well, except that Alpine's actually based in Normandy, of course. Don't bring your skis there, trust me. Mont Saint-Michel, not ideal for downhill. In any case, I'm so excited to have these incredible cars on the show. Now let's see them in action. And who's better for that than Lucky Star, our remarkable driver? That's right. I know many of you were concerned about the accident he had last month, but don't worry, he's all right. Can you give us a thumbs up, please? Awesome. He's going to drive the Alpines today. Let's take a look. Talk about these beautiful Alpines, it is my pleasure to receive the classic car specialist with class himself, the Archivist. Thanks a lot for having me, Casey. It is an honor, sir. I know you are a busy man. Lucky Star, our beloved driver, is already racing in this flashy A110R Alton as we speak. Can you tell us more about it? Of course. It's a reinvention of the original A110 that was incredibly famous in the 60s. A stupendous car, really. It played a major part in building Alpine's reputation. Did you have the chance to try it, the original? Oh yes, it's amazing. But, to be honest, not very comfortable. It was a rally car first, after all. As much as I admire classic designs, I also like to keep my back in one piece. I pay my chiropractor big money to not have to think about this issue. So, from what I gather, crafting new A110s sends a strong message to car enthusiasts. Exactly. Alpine actually had a long hiatus between 1995 and 2017. The A110 was the ideal model to relaunch the brand. And this new edition is simply the quickest version of that car. The ultimate. Hence its name. Incredible to see this stunning concept car in action. This is the hydrogen-powered Alpenblow High 6, a statement of Alpine's vision of the future of road and racing cars. I bet. That looks lovely. Its name is actually quite beautiful. It refers to the red glow that lights up mountain peaks when the sun gets below the horizon. Photographers love to capture that phenomenon. They push this idea to its design. That's why there's a bright red light at the front, and then various shades of blue. They've also played with the idea of the different states of water. The rims are shaped like snowflakes, and the exhaust is integrated into the blue taillights to show that it's releasing water. A clever trick. But what impresses me the most is how close to the ground it is.
My lawnmower looks like a giant next to it. I think it's about 40 inches tall. Driving it at that speed must be thrilling. Let's enjoy the rest of the footage now, shall we? Lucky Star, take us back to the bottom of the mountain. Got it, Lucky Star. I'm relieved. For a new segment. I hope you're well seated for this one. Lucky Star is now driving the Veneer Supersport from Dubai-based brand W Motors. Sir Archivist, what makes it so distinctive? Aggressive design, as you can see. Loud and fast acceleration with 800 horsepower, a twin-turbo flat-six engine, and an automatic 7-speed PDK dual-clutch transmission. It's the second model from W Motors after the Lycan Hypersport. Its name comes from a monstrous wolf in Norse mythology, the son of Loki, no less, pursuing the imagery of the Lycan. That explains the wolf picture on the roof. Well, let's push this beast to the limit. Our team crafted several key shots for Lucky Star to nail. Let's see how it goes. You're a natural driver. Ready for the big jump. You know this car wasn't built for that, right? Isn't that what makes it fun? The car. Another jump. I can't watch. Woo! Perfect. This driver's got talent. See? Everything went well. What a performance! That's a hell of a driver we've got on the show.
the Suzuki Hayabusa. I'm short of breath just mentioning it. To let you appreciate the aggressive speed this beauty can reach, we've equipped the amazing Lucky Star with a wearable camera setup. Don't thank us. I'm turning to you, Sir Archivist. How did the Hayabusa come to be this iconic legend among motorcycles? First, let me explain the name. Hayabusa means peregrine falcon in Japanese. Peregrine falcons are predators known for nosediving on their prey at more than 180 miles per hour. It is literally the fastest animal alive. It sets the ambition and imagery that this vehicle aspired to. It is still the world's fastest production motorcycle at around 190 miles per hour top speed. Sheesh. Sounds dangerous if you ask me. Led Suzuki and Kawasaki to strike a gentleman's agreement, which capped the top speed of their motorcycles at 186 miles per hour after a long arms race in the 90s. It was a panic fuel agreement to avoid association with road accidents, bad publicity, and the looming fear of international regulations. Subculture. They were on the decline, and that was for three main factors: economic recession, regulation of traffic law, and police enforcement. Look at that! Those images were jaw-dropping. Lucky Star flew like a falcon, Bozuzoku style. Don't try this at home, kids. Delage was once the embodiment of speed and elegance, but after decades of glory, it disappeared in 1953, until Laurent Tapie revived it in 2019. The idea of reviving Delage came from my passion for cars. I'm a car enthusiast since I'm a little boy, and in 2018 I saw an opportunity to create a new type of hypercars, and 1 year later, when we were quite advanced, the question came, should I create my own brand or revive an old brand? And I preferred to do the second choice because I think a brand like Delage deserved to be revived. The G12 is our first model. As such, it needed to be beautiful and to be insanely fast. It's a road legal car that can reach 360 kilometers an hour with amazing curve speeds, brakings and handling. Delage is on the track of being one of the most recognized French brands in the world once again.
someone told me I'd be witnessing the rebirth of Delage, I wouldn't have believed it. That return definitely caught us by surprise. But I'm delighted it happened. Delage holds a special place in the automotive industry. Well, would you mind telling us more about that? Not at all. It was founded in 1905 and quickly made an impression in the motorsport scene. For instance, they won the World Manufacturers' Championship in 1927. I bet that was a pretty big thing by then, wasn't it? Absolutely. It was the biggest competition of its time. Another distinctive feature is the look of their cars. One of their most famous slogans was La belle voiture française, the beautiful French car. And they had plenty of elegance prizes to back it up. I guess the D12 has pretty big shoes to fill. Indeed. But it's doing well. It's already been awarded the most beautiful car in the world at the Automotive Awards in 2020. And we already know it's as fast as it looks. Of course, Delage won't stop there. For their next car, the Torpille 100A, they want to reach 500 kilometers an hour. I can't wait to see that in the future. But unfortunately for us, this is where the episode stops. Thank you once again, Sir Archivist. Next to your knowledge, I feel like a rookie car enthusiast again. It's always refreshing to have you on and listen to you. Can I say I even find it kind of soothing? Is that weird? I mean it. You can make great money just telling bedtime stories to people. What do you say, partnership? I could offer you 50-50. Well, thanks for the compliment, Casey. Sadly, I must decline the business partnership. I work solo. Ah, shoot! My genius plans never work! But please, we're friends now. You can call me Rupert. Oh, what an honor. I'll cherish this moment forever. Thanks, Rupert. I loved being your sidekick. I hope to invite you again soon. And that's a wondrous finish. Thank you, dear audience, for following this show. This is your host, Casey Rollins, live from Hawaii. See you next time. Bueno amigos, hasta aquí se termina este gran evento del Motorfest Show, así que esta vez en esta primera semana que competí en esta playlist la disfruté bastante y fue la gran cantidad de dinero que me han dado ellos para poder comprar todos los nuevos autos de la temporada 10, así que ha sido muy emocionante esto, pero bueno, hay que esperar hasta la siguiente. The audience loves this kind of driving. The second episode is called Dolce Velocita, but the shooting is scheduled for a later date. I'll let you know when it's available.
Speak to you soon, driver. Ok, entonces vamos a tener que esperarlo durante una semana, eso espero yo, pero bueno, la disfruté bastante, claro que sí, obviamente la disfruté bastante con el programa de televisión y todo eso, pero bueno, hay que esperar todos esos detalles hasta la siguiente semana que nos van a dar esto a continuación. Y ya voy a traer un nuevo video que vamos a conducir también el Alpine A110R Ultimate, también lo vamos a traerlo al canal y ya lo vamos a traer y ya vamos a traer más contenido nuevo de Crio Motorfest con los nuevos autos y con los autos de la temporada 9 que ya iremos desbloqueando más adelante. Y bueno, nada más que quiero agradecerles por acompañar en este video. Recuerden, si les gustó este video, no olviden dejar su like, suscríbanse, comenten, comparte este video con tus amigos y activa la campanita de notificaciones para que ustedes no se pierdan ni un video nuevo. Me despido y nos vemos en el siguiente video. Así que, adiós.